Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дами и господа. По официјалниот пречек, по тет-а-тет и билатералната средба, дозволете ми да ја отворам и заедничката пресконференција на председателот на владата, Hristijan MICKOSKI, и председателката на Европската комисија, Ursula von der Leyen. Председателе, ве повикувам да се обратите, повелете. Благодарам, Марија. Почитувана председателка на Европската комисија, госпоѓа Ursula von der Leyen, почитувани представници на медиумите, дами и господа, дозволете ми најпрво да изразам мојата искрена благодарност до председателката за незината посета и конструктивниот диалог кој што го водевме денес. Нашата средба беше од исклучителна важност за иднината и за натамошното динамизирање на европските интеграции, кои се врвен стратешки интерес, приоритет и цел за регионот на Западен Балкан. Остануваме цврсто посветени, како влада, на својот пат кон полноправно членство во Европската Унија. Нашата визија е јасна. Сакаме да бидеме дел од европското семејство, споделувајќи ги истите вредности на демократија, владење на право и почитување на човековите права. Свесни сме дека пред нас стојат значајни предизвици. Реформите кои ги спроведуваме во областите на правосудството, борбата против корупцијата, економскиот развој и зајакнувањето на институциите се клучни за нашата иднина. Овие промени не се само услов за членство во Европската Унија, туку се неопходни за подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Владата високо ја цени заложбата на председателката за проширувањето на Европската Унија во најскоро време. Во овие услови на променета геополитичка ситуација во светот, нашата земја останува стабилен, сигурен и посветен партнер на Европската Унија. Но очекуваме Европската Унија заедно со нас да помогне во изнаоѓање на начини како да го продолжиме нашиот европски интегративен пат. Истовремено, уважувајќи ги легитимните ставови на нашите граѓани, дека во иднина нема да се соочуваме со барања кои се во длабока спротивност со идеите и вредностите на кои што почива самата Европска Унија. Очекуваме од Европската Унија да го препознае нашиот напредок и да продолжи да ни дава поддршка во овој процес. Многу е важна поддршката. Веруваме во принципот на фер пристап и заслуги. Воедно веруваме дека нашите континуирани напори ќе бидат соодветно вреднувани. Целта е јасна, но патот до неа бара заеднички труд, соработка, диалог и меѓусебно разбирање кои што се од суштинско значење. Убедени сме дека заедно можеме да ги надминеме сите пречки и да изградиме подобра иднина за нашите граѓани. На крајот, сакам уште еднаш да изразам благодарност до председателката на Европската комисија и да се заблагодарам за незината лична посветеност и поддршка. Со нетрпение очекуваме да ја продолжиме соработката и да го забрзаме нашиот пат кон полноправно членство во Европската Унија. Ви благодарам. Ви благодарам, председателе. Ја повикувам да ви се обрати председателката на Европската комисија, госпоѓа Ursula von der Leyen. Повелете. Thank you very much, Prime Minister, dear Hristijan. Thank you very much. We had a very good meeting and an excellent exchange of views. It is very good to hear that you are so committed to your accession path towards the European Union. North Macedonia has come a long way, and you have shown determination on every step. And I want to praise North Macedonia and pay tribute to North Macedonia and its people. Now the work must continue. I also want to pay tribute to the fact that you are 100% aligned to our common foreign and security policy.
I want to thank you and North Macedonia for the staunch support of Ukraine. Many, many fields where there's an excellent cooperation, and I really want to thank for all that. We have a very clear goal in sight, and this is to open the fundamentals cluster as soon as possible. We're almost there. We know it's about the constitutional change that your country committed to implement. And as you said, now we need joint effort, cooperation and dialogue. I hope that all political forces in the country will come together to take this decisive step forward. And I am convinced, like you, that we can overcome the obstacles that are still there. Dear Hristijan, rest assured that enlargement will remain a top priority for the European Commission in the next 5 years. We have now all the necessary tools and all the necessary instruments in place to make this happen. My first point is on the growth plan for the Western Balkans. It is our common roadmap to bring the economies of the Western Balkans closer to ours and to gradually integrate our economies. You know the approach. We open basically the door of our European single market in specific sectors for companies, for example, from North Macedonia. In turn, you will implement important reforms to have a level playing field. And these reforms are accompanied by additional investment by the European Union in North Macedonia. It has been a year now since we started, and I must say the Western Balkan countries have delivered and their reform agenda ready. So does North Macedonia. North Macedonia has done a great job. It's an excellent reform agenda that we have there. And now we should be able to start with a pre-financing of 52 million euros by the end of the year. And overall, North Macedonia will receive more than 750 million euros under the growth plan. The growth plan, and we've discussed that, will deliver very concrete result for the people. For example, you are on a good track to become part of the so-called single euro payment area for the next, as of the next year. This means for business and people that transfer of money between North Macedonia and the European Union will be faster, more secure and free. So it will be of big benefit for both citizens and your businesses. The second initiative I want to mention is our common investment plan for the Western Balkans. It's now 4 years in place and it's delivering steadily. In North Macedonia, the plan has already mobilized 1.7 billion euros of investment, and it will focus on the clean energy transition. As you know, in the European Union, we have committed to be climate neutral by 2050. So it is very important that our Western Balkan partners join us on this journey. And here in North Macedonia, renewables account for a quarter of power generation. So we are working on projects to boost the renewable capacity. We have the Oslo-May and the Bitola solar power plants, for example. I hope I pronounced it more or less correctly. As well as the Bogdanci wind park. And we are also investing in clean transport for better connectivity across the region and with Europe. And this indeed includes the very important project of the railway corridor 8, connecting you with Albania and the West and Bulgaria to the West and Bulgaria to the east. It also includes, this one corridor, it also includes the corridor 10, running from Greece to Budapest and crossing your entire country. These investments will turn North Macedonia into a key transport hub, and this will have huge benefits for the citizens of North Macedonia. My third point is our very fruitful cooperation on border protection. North Macedonia is the 5th country outside the European Union to host Frontex Joint Operation Team. For the past 2 years now, more than 100 European border guards have supported local authorities
to carry out the checks and surveillance. And for us it is so important because one day the borders of North Macedonia will become the external borders of the European Union. So we have to prepare now to get ready for that common future. My last point is another very important aspect of our cooperation, which is the disaster response. This summer, North Macedonia, like several European member states, was hit very hard by raging wildfires. And we know that natural disasters are occurring more and more frequently all over our continent. This is the harsh reality of climate change. But we are fighting it with our best assets, and that is European solidarity. We are extending to our Western Balkan partners the very same solidarity measures that we have inside the European Union. We activated, for example, the civil protection mechanism twice over the summer for North Macedonia. We mobilized 6 aircraft and 3 helicopters provided by the member states and Serbia, because this is basically what it means to be a good neighbor, to be a partner, and to be a future member of the European Union. Dear Hristijan, I'm, as you know, visiting North Macedonia on a regular basis. And I remember very well 3 years ago, it was a special moment when we were celebrating the 30th anniversary of your country. And I met young people at that occasion, and it was heartwarming, we know that, how much they are aspiring and longing for their common future. The young people in the European Union, the young people in the Western Balkans, the young people in North Macedonia. And I think the young people would never forgive us if we wouldn't rise to the challenge. So we are decided to deliver in our generation and to make it happen that North Macedonia will be part of our European Union. Thank you very much. Почитуван председател на владата, почитувана председателка на Европската комисија, ви благодарам за вашите обраќања. Ќе го отвориме сега просторот за медиумски прашања согласно утврдениот формат. Ќе одиме со едно прашање до председателот на владата, едно прашање до председателката на Европската комисија. Замолувам за прашање до председателот. Повелете. Јас имам прашање до премиерот Мицкоски. Дали има расположение кај европската делегација за вашиот план за уставни измени со одложено дејство и дали добивме некакви гаранции дека доколку и тие се случат, Бугарија станат дел од македонскиот устав, нема да имаме нови барања? Мислам дека благодарам најпрво на прашањето. Мислам дека многу беше јасна и прецизна председателката во пресконференцијата. Потребно е да работиме, потребно е да работиме напорно, за да дојдеме до целта, а целта е регионот и ние бидеме дел од европското семејство и Европската унија. Ние како влада ќе продолжиме и понатаму да ги споделуваме европските вредности, ќе направиме се што е потребно од наша страна да ја доближиме Европската унија до граѓаните, нешто што представува и задача наша, но и желба, бидејќи повеќе од 75% од граѓаните иднината ја гледаат токму во како дел од европското семејство. Јас како прв човек на владата ќе продолжам да работам исклучиво во интерес на граѓаните и тоа што за нив представува прв приоритет, а нивен прв приоритет е истовремено да живеат подобро, да владае правото, да се постигнуваат реформи, европските вредности да бидат дел од нашето секојдневие, но истовремено да бидат зачувани гордоста, достоинството, да не бидат понижени и да не бидат поразени. И мислам дека ако направиме една убава синергија на се тоа за кое што зборував како одговор во вашето прашање, мислам дека ќе дојдеме до конечната цел, а конечната цел е да бидеме дел што е можно поскоро од европското семејство. Благодарам. Повелата канал пред телевизија. Моето прашање е до господјата фон дер Лајен. Нели сметате дека условувањето на Македонија да ги направи уставните измени, пракса која што е непозната за ниту една земја членка на Унијата,
води кон дискриминација на граѓаните на Македонија, а со тој опасност од еускептицизам, и дали за Европската унија се прифатливи уставни измени со одложено дејство? Благодарам. So thank you very much for that question. We will help to implement the commitment North Macedonia took as a sovereign state on every step of the way. For me, it's very important we have a very clear goal. I'm working as hard as possible that we can open the negotiations on the fundamentals cluster. That's our short-term goal we want to reach now. And indeed, the constitutional change has to be worked on. For me, it's very important. It is, of course, in the interest of North Macedonia that we are successful. And therefore, I want to reaffirm and reassure you that we will have every step of the way forward so that we can get to our common goal. You can count on us. And for me, it's important that we do not look too much to the past, but that we look to the future. And we want to write the next chapter together of our common future. Ви благодарам многу. Со ова ја затвараме денешната пресконференција. Благодарам на сите за присуството.